Spataimo, welcome to Ukraine Profile. On today's program, Anna will be featuring excerpts from the 28th Triennial Convention of the UCC. But first, we have a very interesting guest, Mark Paine from the Mriya Aid. Mriya Aid, that's correct. Pleasure to be here. Thank you. Mark, before you go into discussing what you do with the aid, could you just give us a brief outline of your career up to now? Certainly, yes, with pleasure. So I started my career with the Army, with the artillery. I was in the ranks first for a number of years, and then I took my commission to become an officer. And after a number of years, I left that and I joined the Department of National Defense as a civilian, primarily working in the Vice Chief of Defense Staff. And I had a number of very interesting jobs within that time at Defense. I then went over to Treasury Board for a year, and then I did 12 years at Indigenous Services Canada. So for a combined total of 40 years of service to the Crown. Well, that's excellent work. Yes, I believe you were with the 30th Field Battery. I was indeed with 30th Field Regiment. When I served in the Camerons, I knew a lot of fine chaps from there. Mm-hmm. Could you tell us what the mandate and goals of the aid is? So Mriya Aid was established just after the second invasion in 2022. Mm-hmm. And the mandate is to provide support to Ukraine in a number of areas. We've provided all sorts of humanitarian aid. A number of 40-foot containers of medical equipment have gone over, hospital beds, machines for children, incubators, ultrasound machines, and all sorts of medical supplies. We've also supplied a number of tourniquets, and these are the Cat 7 tourniquets that are the gold standard. Thousands upon thousands of those. And so it's really to support Ukraine in its efforts to regain its sovereignty and to clear the land of the invaders. Now, you're one of the 3 directors of the organization. What exactly is your role? So there are 3 of us. The president of the organization is Lesia Granger. The secretary-treasurer is Lubomir Chabursky, and I'm the vice president of Mriya Aid. So in my role is very much sort of based on my old experience in the Army and in national defense. So in terms of the governance and how do we govern ourselves to make sure that we are providing the best service to Ukraine and to the organizations that we support. And also having a military background is quite helpful in the technical aspect of what we do, especially in demining, of which I am also an explosive ordnance disposal operator. Now, you mentioned saying medical aid and things of that nature. What other activities does the organization fund or organize? So we have both donors, regular donors who provide us with valuable resources to help us with our programming, and we also have institutional donors who assist us. So we have a number of lines. Traditionally you've had the medical line, we've had night vision goggles, we've had drones, but right now our focus is squarely on the demining activities. So so the organization is primarily in non-lethal types of non-lethal types of stuff, yes. Could you give us more detail on how the demining function operates? Well, first of all, I have to mention that we do see demining as very much a niche. There's not a lot of people who are working in this field in training of Ukrainian Armed Forces folks and the SSTS and the police. So we took this on. Also, General Zaluzhny had written us a letter requesting our assistance in demining. Wow. So it was, it was fairly significant at that point in time for Ukraine that this was going to be a very important topic for them, especially as they do require the demining to be done. It's probably the most populated country in the world right now with mines, explosive remnants of war, submunitions that have been dropped from the air, remnants of surface-to-surface missiles, air-to-surface.
So there is a massive threat, not only to the Ukrainian armed forces, but also to the civilian population. And as territories were regained after the Russian invasion, it was mandatory that these things be done for the safety of the people. So we see this as yes, it's a niche, but it's something that's going to return the economic viability of the country ultimately, so that Ukraine can get back on its feet after the occupier has been pushed back. So in some way, I imagine you have an important training function. So yes, we do. Yes, one of the things that we are our programming is about training the sappers, and training them to the international mine action standards to various levels: level 1, level 2, level 3 is a team leader, 3+, which gets into the chemical, biological, radioactive areas, and then train the trainers. And so it's important that the capacity within Ukraine is increased in this area, because every one of those individuals can then mentor and foster and nurture another sapper in the development of their skill sets. So it's it's a force multiplier for Ukraine. That's good. Now, have you done actual training yourself? I have indeed. We train the sappers with a company called PCM MAT Kosovo, which is located in Paine, Kosovo. And so we will then transport the individuals there and back. And one of the things that I did was go and take the IMAS EOD training, levels 1, level 2, and level 3 as a team leader, so that I can credibly stand in front of people and tell them what these soldiers have gone through in their training and the rigorous nature of the training. You're studying every night. There are all sorts of munitions that you have to understand, and it's not just looking at them, it's how they work on the inside. So you know what is safe, what is not safe, but you also need to know how you're going to demolish these things. Are you going to high order, which is placing a charge next to it and detonating it, or are you low ordering it, because an explosive is dangerous when it's contained, and that's where the shrapnel comes out. But if you can low order it, which is basically slicing into the case and igniting the propellant, or the fuse, or not the fuse, sorry, the propellant or the explosive charge, it'll burn off and not destroy things. And it's important in a built-up area. If you've got something next to a house, or next to an oil container, or a gas line, or a hydro line. So you have to be very conscious of the environment within which you're operating. I guess most people think of mines what they show in World War II movies, but I suspect that's pretty out of date. Things must have gotten a lot more sophisticated. They have indeed. Most people, when you say demining, they think of an anti-tank mine, and maybe an anti-personnel mine, but it turns into lots of other things. There's artillery projectiles, there's grenades, and those come in all shapes and sizes. You have submunitions that are dropped from the air. And a lot of people will probably recognize the little green petal mine that looks like a maple leaf seed that's floating down. Those are extremely dangerous. Because they're scatterable all over a large area, and especially when little kids look at them, they're curious. Oh, look, it's a toy. Pick it up, and then their hand's gone. Well, I heard stories that when the Russians were evacuating an area, they would purposely booby-trap toys for children. Yes, they're known to booby-trap toys. They're also known to booby-trap corpses as well. So when people are going to recover the remains of their loved ones, they are now threatened by an explosion. Oh, unreal. Could you tell me the role of drone detectors? So drones I sort of categorize under the whole notion of technology. So drone detectors so basically you have a drone that's going to fly over an area with a magnetometer on it. So it's got a magnet that's there, and it's able to pick up the signals that are there, not radio signals, but the metallic signals of the soil. And so in having that, you can get a quick, rapid look at what's going on, and then map it on a GIS system, so you can then go back to a map and say, okay, these are the points of interest to me.
The other thing that is becoming more and more used is artificial intelligence in that, because it sort of has that memory bank of this is what it looks like. And so they are now able to identify through what was once a blurry picture, something that's more precise, so you have a map of where you're going. But it will still come down at the end of the day. Now you've identified it, you have to get rid of it. So you can use technology, there's machines that can go in, flails, but in a lot of cases you can't use them everywhere, especially in a forested area. So it comes back to the individual sapper, the humanitarian deminer who is going in there and checking that land. Now the Russians have become far more proficient at disguising things, so it blends in with the environment. So if you're walking, you wouldn't notice that thing that looks like a leaf is actually a pressure mine. Yeah. So this is why the technology can help you so much, and you're going through there with a metal detector as well. How can our viewers help us support your important work? We have people from all over the world who are supporting us, individual donors, hundreds from around the world. It's not just here in Canada. And do you have a website where they can go and make? Oh yes, we do indeed. Yes, we do have one, MriyaAid.ca, and there you will find all sorts of information about us, who we are, what we do, the programs, the partners that we have, who we've been supporting over the years, and there is easy access to making a donation. Now we are not a charity. By virtue of what we do. We're a not-for-profit organization. And so every penny that we raise is used for programs. Like, we are different in the aspect of being so focused on Ukraine that as an NGO, none of us take salary. We're not in this for the money. We're in this for helping Ukraine. So all the money is directed to. Mark, thank you very much. It's very enlightening, and keep up this very important work that you're doing, and we definitely want you back next time for an update. I look forward to it, and I'll be heading to Ukraine within a week, and so I'll be happy to report back. All the best, and please take care of yourself. I shall. Дуже дякую. Okay. Добрий день. Сьогодні в гостях у Рідного радіо Олександр Романко, ініціатор українсько-канадської програми MITEX, а також голова комітету Конгресу українців Канади. Доброго дня, Олександре. Доброго дня всім слухачам Рідного радіо. Слухачам і глядачам. І глядачам. Отже, Олександре, я знаю, що ви проводите, ініціюєте і є лідером програми MITEX вже довгий час. Який зараз апдейт? Що нового відбувається в програмі? Це програма науково-дослідних стажувань для студентів, аспірантів і постдокторантів з університетів України. Вони приїжджають в Канаду на 3 або більше місяців і проходять ці науково-дослідні стажування в канадських університетах або канадських компаніях. І у нас при підтримці уряду Канади і провінційних урядів за ці роки було більше ніж 1000 інтернів з України, і це фінансування більш ніж $10 мільйонів, як я вже казав, від уряду Канади. І тепер у нас угода, яка існувала останні 3 роки між MITEX, яка організація, яка адмініструє ці стажування в Канаді, і Міністерством освіти та науки України. Ця угода закінчується в кінці цього року, і ми в понеділок в Оттаві будемо перепідписувати цю угоду на наступні 3 роки. Чудова нагода все ж таки укріпити, закріпити цю програму. Що нового буде в наступних 3 роки і хто взагалі стоїть за які сили, яка підтримка є у цієї програми в Канаді? Це дуже велика підтримка. Чому? Тому що інновації, чи якраз ця програма – це про інновації. Що я маю на увазі під інноваціями? Це коли створюються на основі наукових досліджень, створюються нові продукти і сервіси, які комерціалізуються компаніями канадськими або українськими, створюються стартапи. І це все дозволяє країні розвиватися, бо компанії інноваційні, вони виробляють ті продукти і сервіси, які продаються на міжнародному ринку через додаткову вартість. І тому в принципі, без
цього ніяка країна не виживе. І от якраз ці стажування – це частина, іменно розробка цих інновацій в канадських університетах, в канадських компаніях, сумісно з українськими університетами, українськими інтернами. Це те, що потім комерціалізується і дозволяє як Канаді, так і Україні бути успішними, економічно розвинутими на міжнародній арені. Ну і це, звичайно, дуже-дуже для інтернів, для самих, це, як вони кажуть, life-changing experience. Ці 3 місяці змінюють, як вони підходять до вирішення креативних задач, які потім, як кажуть, йдуть в індустріальне виробництво, і це їм дозволяє в кар'єрі бути більш успішними. Тобто вони будуть працювати над більш креативними проектами, і вони будуть розвивати економічні і інноваційні успіхи як України, так і Канади. Хто за цим стоїть? За цим стоять, ну, перше, це уряд Канади, як провінційний, так і федеральний уряд. Це підтримка від нас, від Конгресу українців Канади. Це, звичайно, угода формально підписана з Міністерством освіти та науки України. Ну і також ми дуже-дуже вдячні тим всім організаціям, які нас підтримували і підтримують. Це в минулому Шевченківська фундація, це Мигаль Family Foundation, це Ukraine Moldova American Enterprise Fund і дуже-дуже багато інших стейкхолдерів, які нам допомагають. Це, звичайно, і депутати канадського парламенту, міністри, з якими ми працювали для того, щоб додати Україну як країну-партнера Майтекс, те, що відбулося ось 8 років тому. Коли угода підпишеться, це буде ще на наступні 3 роки? Так, це ще буде наступні 3 роки, і ми, звичайно, це продовження угоди. Ми будемо мати, я думаю, мінімум 100 українських інтернів кожного року, я сподіваюся, навіть і більше. Ну і що ми будемо пробувати робити? Ми будемо пробувати більше ангажувати керівників проєктів з української сторони, бо з канадської вони автоматично заангажовані керівники проєктів, для того, щоб ці співпраці, які починаються з стажування, перетворювалися в довгострокову науково-дослідні співпраці між Канадою та Україною. І це зовсім різні галузі, це як інженерні науки, це гуманітарні науки, це соціальні науки, це та ж сама політологія, це прийняття полісі рішень на основі моделювання і обчислень. Це, звичайно, оборонні технології, це штучний інтелект і багато біологічні технології, багато всього іншого. А які зараз найбільш популярні дослідження? Напевно, звичайно, у нас все керується війною і потребами України в цій війні для перемоги. Чи, можливо, є якісь тенденції? Ну, давайте я приведу приклад однієї з інтернів. Оксана Кутова, вона якраз зараз в Оттаві, вона проходила це стажування, вона працює в галузі медичної електроніки, вони розробляють медичні пристрої, наприклад, вони розробляли сенсори, які дозволяють на основі, ну, в принципі, називаємо це так, запахів, детектувати різні захворювання, і це такі спеціальні сенсори, які можуть визначати деякі види захворювань набагато раніше, ніж тест крові це покаже, чи якісь інші тести. Ось і такі от речі, і це один з дуже-дуже великих прикладів. Оксана зараз далі працює над цим в університеті Карлтона вже над наступним проєктом в партнерстві з канадською компанією. І це один з тих, що це інженерія, це медицина і це біохімія. Дуже дякую, Олександро, і успіхів з цією програмою Майтекс. Дуже дякую. Доброго дня! Сьогодні з Рідним радіо Ігор Михальчишин, виконавчий директор Конгресу українців Канади. Доброго дня, Ігоре! Доброго дня! Ігоре, неймовірна подія. Раз на 3 роки збираються усі українці з усієї Канади тут, чи в даному випадку в Торонто, але в якомусь визначеному місті. Це велика подія. Як вам вдалося її організувати? Ми починали його організувати зараз після минулого 22-го року. Ми мали в Вінніпезі 3-річний конгрес, і наступний тиждень вже починав відгук і звітування, і планування, як, де і коли це зробити наступне. І вже думаємо, де в 28-му році буде, може на заході Канади. Є величезний комітет волонтерів, наша ціла рада директорів, ми маємо штаб працівників і також бувших працівників, аламнаї, що прийшли назад нам допомогти. То це велика команда, яка продовж року місячно, тоді кожні 2 тижні, тоді кожного тижня, тоді кожного дня зустрічалися. Ми маємо різні комітети, як ви бачили. Є величезна команда, що це все організує разом. Я пробую їх координувати. Ну, у вас дуже добре виходить. Цей конгрес один з найбільших. Яка кількість делегатів і гостей на цьому конгресі?
Вчора нам готель казав, що було 470 людей, що були на обіді. Ми маємо зараз зареєстровані багато гостей, багато делегатів. Ми не будемо знати аж до завтра офіційно, хто прийшов, хто не прийшов, але ми маємо quorum, так як кажемо, quorum є 100 людей. Ми тут маємо понад 400 делегатів і гостей. Ну і ми побачимо завтра, звичайно, які цифри, але я розумію, що це один з найбільших конгресів. Я читав про історію конгресу, щоб собі пригадати. Я бачу, на першому конгресі було 600 людей. Але це вже мій 4-й конгрес, на яким я працюю. Це є найбільша кількість. Ми в Вінніпезі мали приблизно 250, але це є значно більше. Ми знайшли найбільший готель, що ми могли в Торонті. І думаю, якщо б це робили ще раз, ми б знайти навіть більший зал в конгрес-центрі якимсь. Ну, це значить, що українська громада росте, і це значить, що нас більше в Канаді. Вірно? Так, я думаю, це також значить, що наші членські організації дуже заангажовані. Ми маємо масштабну делегацію від кредитових спілок, від величезних організацій, так УНО, і СУМ, і Пласт. Вони багато делегатів знайшли і вислали. Це і також це в Торонті. Ми знаємо, що є велике число цих організацій, є GTA в Торонті, і це було легше для них, щоб знайти багато делегатів, щоб вони не мали лети, готель і так далі. Ми сподівалися, що в Торонті буде більша кількість. А які зараз основні завдання стоять перед Конгресом після того, як закінчиться 3-річний Конгрес і будуть вирішені всі резолюції? Можливо, ви вже щось знаєте, які резолюції, які рішення, і куди ми прямуємо на наступні 3 роки? Ми щойно завершили сесію з резолюціями, здається, було 35, що були прийняті. Ми будемо мати голосування завтра на Раді директором і екзекутивні президенти і віце-президенти. Ми побачимо, хто буде в проводі, і тоді наша традиція є мати з Ради директором сесію стратегічне планування за місяць, і вони переглянуть всі резолюції, всі зобов'язки, що були на Конгресі, і надають нам, як штаб, і собі, як Рада директорів, пріоритет, котре перше, котре вниз іде, де ми маємо партнерів, наприклад, що Чудківська фундація, чи КАФ, де більш відповідно, щоб з ними спілкуватися і співпрацювати. То я думаю, до наступних 30 днів буде багато звітування, ми будемо робити такий delegate survey, яке було задоволення, які були проблеми, які рекомендації, щоб ми запам'ятали на 28-му році, що зробити інакше, чи так ще раз зробити добре. Ну, то ми поцікавимося трошки пізніше, звичайно. Але за ці 2 дні вже більшість конгресу відбулася. Яка була найяскравіша, на ваш погляд, подія? Чи промова? Чи, можливо, якісь, що більше всього запам'яталося? Були дуже емоційні виступи сенатора Кучера вчора про його життя, про його вартості, про його працю. Нині, думаю, General Dallaire з нами говорив, це була дуже важлива тема. Він і про свій досвід, і про свою надію для ветеранів говорив. Микола Кулеба вступив з нами поговорити від Save Ukraine про дітей. Я думаю, що це є дуже важливо чути від людей, що прямо роблять цю працю. Також ми чули від політики, ми мали підтримку провінції Онтаріо, надали фінансування нам, щоб зібратися. Це був великий проєкт, щоб дістати досить спонсорів, щоб заплатити за це, за все. І ми дуже вдячні їм. І це є важливо, що маємо високопосадовців, щоб до нас прийшли 2 канадські міністри та прем'єр і інші депутати і так далі, що хочуть з нами спілкуватися, хочуть виступати і хочуть зрозуміти, як з нами працювати. Ну і, звичайно, Конгрес це не є тільки, це завжди є про Україну. Це не тільки про українців в Канаді, і це завжди, я бачу, мости і зв'язки з Україною. Напевно, це дуже важливо зараз. Ми старалися спочатку, щоб програма включала і канадські, і українські теми, і багато дискусій, як співпрацювати і допомогти українцям. Побачимо, які є зараз резолюції. Багато з них є
принципові резолюції, як Конгрес повинен ставитися на ситуацію в Україні, підтримка українців. І це, я думаю, в цих часах, як ми чуємо, ми не маємо вибору, ми змушені гартуватися, як General Dallaire казав, ми мусимо навіть сильніше і адвокувати, і робити, і збирати фонди, і все, щоб ми навіть сильніше допомогли Україні на вищому рівні, і щоб уряд Канади також це зробив з нашими вимаганнями. А як кожен з нас може долучитися до місії Конгресу українців Канади? Ми не маємо індивідуального членства. Члени Конгресу є всі українські канадські організації і всі ми, котрі є активні члени громади. В Оттаві специфічно можна долучитися до відділу в Оттаві, де є і відділ Оттава, і багато членських організацій, котрі шукають волонтери. Ми активно маємо протести, комеморації і так далі. І є багато нагоди. Ми ніколи не відмовляємо тих, що хочуть допомогти. На національному рівні є різні комітети, чи то освіта, чи то голодомор, відзначення голодомору, чи інтернування. Дуже дякую, Ігоре, за інтерв'ю і за успішний конгрес. Вітаю! Дякую вам, дякую, що приїхали. І надіюся, що після конгресу всі делегати і гості поїдуть додому, до своїх містах і будуть мати більше енергію і тепер нові зв'язки з іншими і будуть продовжувати нашу спільну працю і підтримувати Україну. Слава Україні! Slava Ukraina, Slava Canada. Support Ukraine, support Canada, and God bless the King.